പ്രൈസ് ലോർഡ്. വീണ്ടും ഒരാഴ്ച കൂടുതൽ യൂത്ത് മീറ്റിംഗ് ആയിട്ട് കൂടി വരുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് നൽകി തന്ന നല്ല അവസരത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇന്ന് വീണ്ടും ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ, ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേട്ട് അതിൽ നിന്ന് പഠിപ്പാനെല്ലാം ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യൂത്ത് മീറ്റിംഗിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് ബ്രദർ ജോഷി ജോൺ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. കണ്ണുകളടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധ പിതാവേ, നന്ദിയോടെ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഈ നല്ല രാത്രിക്കായിട്ട് കർത്താവെ നന്ദിയോടെ നിന്നെ നാം വാഴ്ത്തുന്നു. കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി പിന്നെയും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ കർത്താവ് ഒരുക്കിയ അവസരത്തിനായ സ്തോത്രം. കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ പാർക്കുന്ന ഈ ദേശത്ത് കർത്താവ് യുദ്ധങ്ങളും യുദ്ധസ്തുതികളും കർത്താവ് ക്ഷാമങ്ങളും ഭൂകമ്പങ്ങളും രോഗങ്ങളും വിവിധമായിരിക്കുന്ന കർത്താവ് പ്രതികൂലങ്ങളെല്ലാം നടുവിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഈ സമയത്ത് കർത്താവെ, ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ കർത്താവിനെ സാക്ഷിക്കുവാൻ, കർത്താവെ ലോകത്തിൽ കർത്താവെ ശരിയും തെറ്റും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കർത്താവെ നന്മതിന്മകളെ ഭേദാഭേദങ്ങളെ വിവേചിച്ചറിയുന്നവരായി, കർത്താവെ ദൈവിക മർമ്മങ്ങളെ അനേകർക്ക് ഗ്രഹിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരായി, കർത്താവെ അനേകരെ കർത്താവിലേക്ക് തിരിക്കുന്നവരായി, കർത്താവെ അവരുടെ മുന്നിൽ സാക്ഷിയായി ശോഭിപ്പാൻ കർത്താവെ നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണമേ. കർത്താവെ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ ഒരുക്കുമാറാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കർത്താവെ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, സഹോദരന്മാരെ ദൈവങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവെ അവരെ നീ പ്രത്യേകമായി അഭിഷേകം ചെയ്ത് കർത്താവിന് വേണ്ടി അധികം പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ പിന്നെയും കർത്താവെ നീ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് കർത്താവ് രാത്രികാലം വചനത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരനായ സ്തോത്രം. കർത്താവെ നിന്റെ നാമത്തിനു വേണ്ടി പ്രിയദാസൻ കർത്താവെ എടുക്കുന്ന എഫർട്ടുകളെല്ലാം കർത്താവ് മാനിക്കുമാറാകണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന. രാത്രിയിലെ മെസ്സേജുകളും ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കും. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് കർത്താവെ നിന്റെ ദാസന്മാരുടെ നാവോട് കൂടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുകയും കർത്താവെ ദൈവകൃപയിൽ ദൈവദിനത്തിൽ ബലപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് പുതിയ വെളിപ്പാടോ പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടോടെ കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി ആയിരിക്കാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നാളത്തെ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുവാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്യുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന മാനവത്വ തിരുമേനിക്ക് പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. യേശു കർത്താവിന്റെ വലിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. തുടർന്ന് അല്പസമയം നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ച് ആരാധിക്കാം. വർഷിപ്പ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ബ്രദർ പ്രേജോയെ ക്ഷണിക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. വീണ്ടും ഒരു സാറ്റർഡേ ഈവനിംഗ് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ യൂത്സായിട്ട് കൂടി വരാൻ ദൈവം കൃപ തന്നാൽ നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ. അല്പസമയം നമുക്കറിയാം, 2-3 ഗാനങ്ങൾ പാടി നമുക്ക് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാമല്ലോ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ കർത്താവിനെ പോലും മറ്റാരുമില്ല. ഹല്ലേലൂയ. How great is our God. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിനെ പോലെ മഹത്വവാനായ മറ്റാരുമില്ല. കർത്താവിനെ പോലെ ഉന്നതിയിലിരിക്കുന്ന മറ്റാരുമില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ആരാധനയ്ക്കും സർവ്വപുകഴ്ചയ്ക്കും യോഗ്യനായ മറ്റാരും ഈ ലോകത്തെങ്ങുമില്ല. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഈ കർത്താവിനെ നമുക്ക് പാടി സ്തുതിച്ച് ആരാധിക്കാമല്ലോ. യേശുവേ നാഥനേ, യേശുവേ കർത്താനേ, നീയല്ലാതെ ആശ്രയിപ്പാൻ ഭൂവിലാരുള്ളൂ. യേശുവേ നാഥനേ, യേശുവേ കർത്താനേ, അങ്ങെപ്പോൾ സ്നേഹിതനായി വേറെയാരുള്ളൂ. ഇനി എൻ്റെ ജീവിതം നിനക്കായി, ഇനിയുള്ള നാളുകൾ നിനക്കായി, ഇനി എൻ്റെ ജീവിതം നിനക്കായി, ഇനിയുള്ള നാളുകൾ നിനക്കായി. യേശുവേ അങ്ങെപ്പോൾ യോഗ്യനായി
ഇനിയുള്ള നാളുകൾ നിനക്കായി, ഇനി എൻ്റെ ജീവിതം നിനക്കായി, ഇനിയുള്ള നാളുകൾ നിനക്കായി. യേശുവേ എൻ കാന്തനേ, യേശുവേ എൻ കാന്തനേ, യേശുവേ എന്നോഹരി, യേശു മാത്രം സർവവും, നീയല്ലാതാഗ്രഹിപ്പാൻ ഭൂവിലാരുള്ളൂ. യേശുവേ എന്നോഹരി, എന്നേശു മാത്രം സർവവും, അങ്ങെപ്പോൾ സമ്പത്തായി വേറെയാരുള്ളൂ. ഇനി എൻ്റെ ജീവിതം നിനക്കായി, ഇനിയുള്ള നാളുകൾ നിനക്കായി, ഇനി എൻ്റെ ജീവിതം നിനക്കായി, ഇനിയുള്ള നാളുകൾ നിനക്കായി. യേശുവേ എൻ രാജനേ, യേശുവേ 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 എൻ രാജനേ, ഇനി എൻ്റെ ജീവിതം നിനക്കായി, ഇനിയുള്ള നാളുകൾ നിനക്കായി, ഇനി എൻ്റെ ജീവിതം നിനക്കായി, ഇനിയുള്ള നാളുകൾ നിനക്കായി. യേശുവേ എൻ നാഥനേ, യേശുവേ യേശുവേ എൻ കാന്തനേ. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and oh, see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and don't see how great is our God. Name above all names, worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Name above all names, worthy of all praise, and my heart will sing
Himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at His voice, and trembles at His voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And don't see how great is our God. Age to age He stands, and time is in His hands, beginning at the end, beginning at the end. The Godhead, 3 in 1, the Father, Spirit, and Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And don't sing how great is our God. Yes, you are. Hallelujah. We worship your holy name tonight. Oh, we worship you, Jesus. Oh, Shakori Hatano Ramadechi Koreniarababa. Oh, Shakori Yarababa, Sekuri Yarababa. Oh, we worship your holy name, Lord. We worship your holy name. Oh, Riba Sekuri Yarababa, Sekuri Yarababa. Oh, we lift your name high. We lift your name high. യേശുവേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഞങ്ങൾ അങ്ങ് സന്നിധിയിൽ വരുന്നു നാഥ. ഓ, അങ്ങ് മാത്രം ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യൻ. അങ്ങ് മാത്രം സർവ്വം അപേക്ഷിക്കും യോഗ്യൻ കർത്താവേ. യേശുവേ, നാഥ, ഞങ്ങൾ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അങ്ങേ വാഴ്ത്തുന്നു. അങ്ങനല്ലാതെ വേറെ ഇല്ലെന്നാശ്രയം. അങ്ങിൽ മാത്രം ചാരും പ്രാണപ്രിയനേ. അങ്ങു മാത്രമാണ് എന്നും എൻ്റെ സർവ്വസ്വം. അങ്ങു മാത്രമാണ് എന്നും എൻ്റെ സർവ്വസ്വം. ആരാധന അങ്ങേയ്ക്ക് ആരാധന. യേശുവേ, അങ്ങേയ്ക്ക് ആരാധന.
Thank you, Brother Rijo, for leading us in this wonderful time of worship. ശരിക്കും ഒരു ബ്ലെസ്ഡ് ടൈം ആയിരുന്നു. നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനും ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കാനും എല്ലാം കഴിഞ്ഞല്ലോ. ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ സ്പീക്കറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബ്രദർ ആഷർ ജോൺ ആണ്. ആഷർ ജോൺ നമ്മൾ മുൻപും നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഗ്രേസൽസിന്റെ കോ ഫൗണ്ടറാണ്. അതുപോലെ അപ്പോളജറ്റിക്സിൽ ഈ നാളുകളിൽ യുവാക്കളുടെ ഇടയിൽ ശക്തമായിട്ട് ദൈവം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ദേവദാസനാണ്. ഇന്ന് താൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന വിഷയം വിറ്റ്നസിങ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇൻ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് കൾച്ചർ. അത് ശരിക്കും ടോപ്പിക് കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. കാരണം ഇന്നിപ്പോ എല്ലാം വളരെ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ആയി തീർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ്. മൊറാലിറ്റിയും റൈറ്റ് റോങ് എല്ലാം ഭയങ്കര സബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ആയിരിക്കുന്നത്. നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഏത് മേഖലകളിലാണെങ്കിലും, നമ്മൾ വർക്ക് പ്ലേസസിൽ, നമ്മുടെ സ്കൂൾസിൽ, കോളേജസിൽ, ഏത് മേഖലകളിലാണെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ഒപ്പീനിയൻസും ഐഡിയാസും ഒക്കെ ധാരാളമായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളായിരിക്കുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി എത്ര പേര് ശ്രദ്ധിച്ചെന്നറിയത്തില്ല, ഇന്ന് US സുപ്രീം കോർട്ടിന്റെ ഒരു ഫേമസ് വേർഡിക്റ്റ്, പ്രോ ലൈഫ് വേഴ്സസ് പ്രോ ചോയ്സ്, ആ ഒരു ഡിബേറ്റ് കുറെ നാളുകളായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡിബേറ്റിന് ഒരു എന്താ ഒരു അന്തം കുറിച്ചുകൊണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഒരു പ്രോ ലൈഫിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വേർഡിക്റ്റ് US സുപ്രീം കോർട്ട് പാസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് കൾച്ചർ നമ്മളെ എന്തുമാത്രം രീതിയിലോട്ട് അധംപതിച്ചു പോയി, അവിടെ നിന്ന് കരയേറേണ്ട അത്യാവശ്യം എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മളെ കാണിക്കുന്ന കുറെ ഇൻസ്റ്റൻസസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ, എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ നല്ല സാക്ഷികളായിട്ട് അതിന്റെ മധ്യയും ആയിരിക്കാം എന്നുള്ളതെല്ലാം ബ്രദർ ആഷർ ജോൺ ഇന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കും. നമുക്കൊരു പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരിക്കാം ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കേട്ടു പോകാനല്ല, നമുക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വിറ്റ്നസ് ആയി മാറുവാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് ഇതിനെല്ലാം ദൈവം എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരെല്ലാം വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുക. ഓവർ ടു ബ്രദർ ആഷർ. ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. Am I audible? Thank you brother Evan. Evan brother പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കാൻ പറ്റുന്നവർ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. If you are in a comfortable position, it will be, because we are on Zoom. I don't have to look at just a screen of a few names and talk. So if you can put a face to your name, it will be helpful. If you are in a position to do that. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചില മാസങ്ങളായിട്ട് monthly once we are having these sessions, apologetics ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പല ടോപ്പിക്സും ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്തു. ഇന്ന് actually, so when I looked at the topics, when also Evan asked me for a topic, I was like, നമ്മൾ പല ടോപ്പിക്സും അഥവാ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഫണ്ടമെന്റൽ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ നാം കവർ ചെയ്തു. ബി ഇറ്റ് ഗോഡ്സ് എക്സിസ്റ്റൻസ്, പല ആർഗ്യുമെന്റ്സ് അല്ല, there are not many arguments out there, but we just took a few arguments for God's existence. ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ട്രൂത്തിനെ പറ്റി സംബന്ധിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ചരിത്രപരതയെ പറ്റിയും, the historicity of Christ, the historicity of his bodily resurrection, the historicity of the Bible as a whole, the New Testament, ഇങ്ങനെ പല ടോപ്പിക്സും നാം കവർ ചെയ്തു. Now obviously there is the scope to go into more detail. അതായത് ഓരോ ടോപ്പിക്കിനകത്തും പല കാര്യങ്ങൾ, അതായത് എല്ലാം ഒരു ഓവർവ്യൂ ആയിട്ടാണ് നാം കവർ ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഫ്രം എൻ ഓവർവ്യൂ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വി ഹാവ് കവേർഡ് എ ജനറൽ കേസ് ഫോർ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി. ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ സെഷൻസിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നവർക്ക് ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്കിപ്പം ദൈവത്തിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിലും, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ചരിത്രപരതയെ പറ്റി ആണെങ്കിലും, ബൈബിളിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിലയബിലിറ്റിയെ പറ്റി ആണെങ്കിലും, be it on the evidence for the bodily resurrection of Christ, അതിനെപ്പറ്റി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയാൻ ഒരു നല്ല ഉത്തരം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. If you have been following these sessions and making notes of it, or at least keeping a track of the arguments that were put forward. Now
Okay, so we have covered that. The next thing that I want to discuss, particularly ഞാൻ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ something that Evan also mentioned is about the times that we are living in, right? ഇപ്പം obviously നമുക്ക് ഒരു ട്രൂത്തിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും, അതിനുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ്സ് പറയാൻ കഴിയും, എന്തുകൊണ്ടാണ് നാം ക്രിസ്ത്യൻസ് ആയിരിക്കുന്നെന്ന്. We know the information, we have that intellectual, the material out there, but then how do you do that when you go and have conversations? Isn't it intolerant to say that it's my truth? I mean, what I believe is true, and when I say that, I'm also saying that whatever you believe is false. If it is contradicting what I am stating, if it is contradicting the gospel, I'm also telling you that whatever is not the gospel is false. So we are actually holding to something which is absolute and objectively true. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുമ്പോഴത്തേനും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ട്രൂത്തിനെ പറ്റിയല്ല, അതായത് നോട്ട് ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ട്രൂത്ത് റിലേറ്റിവിസം ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മോറൽ റിലേറ്റിവിസം ഉണ്ട്. ധാർമ്മികമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളെ പറ്റി, ഹോമോസെക്ഷുവാലിറ്റി ആണെങ്കിലും അബോർഷൻ ആണെങ്കിലും, വാസ് മെൻഷൻഡ് ഏർലി ഓൺ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നാം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഞാനത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പീപ്പിൾ ആർ ലൈക്ക് ഓക്കെ, പക്ഷെ അത് ഒരു ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെക്കാൻ പാടില്ല, കാരണം ദാറ്റ് വുഡ് ബി ഇൻടോളറൻസ്. അഥവാ religious tolerance, അഥവാ when you talk in the larger society, അതിന് വളരെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ഒരു വാക്കാണ്. Tolerance is not accepting all worldviews. It is not accepting contradictory positions. That would be ignorance. അല്ലെ, കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് നാം ഒറ്റ സമയം തന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ that is ignorance. Tolerance is tolerating. ഈ ടോളറൻസ് എന്നുള്ള ആശയം വരുന്നത് തന്നെ is because we have disagreement, right? To accept people with positions that might, or with ideas that might disagree with us. That is tolerance. So the very concept of tolerance implies that there can be disagreements, and disagreements, by the way, is not discrimination. Disagreement is not discrimination. Now, so ഇന്ന് ഞാൻ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമുക്കറിയാം നാം ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന ജൂൺ മാസം, ഞാൻ ഇന്ത്യയിലല്ല, ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം is in Dubai, ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ LGBTQ പ്രൈഡ് ഒന്നും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി തിയോക്രാറ്റിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദിസ് കൺട്രി. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ, നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന കേരളത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ, ഞാനും കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ ഇന്ത്യയെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഈ സമയമാകുമ്പോൾ പല ഇമെയിൽസ് ഒക്കെ LGBTQ പ്രൈഡ് ഒക്കെ promote ചെയ്തുകൊണ്ട് I used to get in my inbox. For the first time I was free of that. So നമുക്കറിയാം നാം ആയിരിക്കുന്ന കോളേജ് ക്യാമ്പസുകളിലും വർക്ക് പ്ലേസുകളിലൊക്കെ LGBTQ പ്രൈഡ് ആണെങ്കിലും അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ അഗ്രസീവ്ലി പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. How do you have conversations with people who might have these sort of ideas that are against yours? Now, especially ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് there was one debate, competition that happened. It was an intercollegiate debate that happened within the premises of the college that I studied. Our debate ഞാനും participate ചെയ്ത ആ വർഷം was the year when India legalized homosexuality. But the question was, should India legalize same-sex marriage, which is not yet legal in India? And I was one of the few speakers out of so many of them from different colleges who stood for the notion against the view of same-sex marriage, and gave arguments for that. So the dominant view, or in fact the view that almost everyone took who participated, was that it should be legalized. Now, after that debate, I won that debate, and after that debate, one girl walked up to me across the aisle. She saw me in the canteen, and she walked across the aisle, and she came to me and she had said that, "ASHER, tell me one thing that you do not actually believe a word of what you defended. Tell me one thing that you don't really believe a word of what you defended." What if it was, I obviously gave her a response. I continued the conversation with her in the days that followed. ഇത്രയും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇപ്പം അബോർഷനെ പറ്റി ആകട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോസെക്ഷുവാലിറ്റിയെ പറ്റി ആകട്ടെ, നിങ്ങളുടെ കോളേജ് ക്യാമ്പസിൽ നിങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേന് ആരെങ്കിലും നേരിട്ട് ആ കോൺവെർസേഷന്റെ ഇടയ്ക്ക്, everyone is sitting around, അല്ലെ, you're having a fun time in the canteen, someone just walks straight up to you and says, "Oh, so you are against women's right to abort." And immediately people hears this question, someone is questioning you, everyone pauses and looks at you as if because the spot is on you. What would you do?
without looking stupid or without looking like a bigot, how can you actually communicate what you, because കാരണം പല ആൾക്കാരുടെയും മനസ്സിന്റെ അകത്ത് ഒരു ഓൾറെഡി ഡിഫോൾട്ട് പൊസിഷൻ ഉണ്ട് that ഇങ്ങനത്തെ വ്യൂസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വ്യൂസ് ആർ bigot, it's bigotry, or to say that I don't agree with the homosexual view. It's like, it's their life, let them live. Who are you to say? But the point that we are saying is that no, we are not against them, we are against the practice. And how can we actually communicate that? Now I'm not going to go into the views and the question address on these particular topics, but I'm just going to talk about how fundamentally when we are saying that innathu sheri innathu tettennu parayumbodathene ellavarkum baadhagamaya oru sheri undu. There is a morality, there is a truth that all have to abide by. By the way, just a couple of days back, I watched this documentary called What is a Woman? I don't know how many of y'all have watched it, by the Daily Wire. Brilliant documentary. I mean, it addresses the notion of transgenderism, that, I can be a man, biologically completely a man, but at the same time claim to be a woman. So, so there are people who watched it. Absolutely on the money. അതിനകത്ത് മാറ്റ് വാൾഷ് ചെന്ന് പല ആൾക്കാരുമായിട്ട്, എസ്പെഷ്യലി വിത്ത് ദി അക്കാഡമിക് എലീറ്റ്സ്, ഈ ജെൻഡർ ഐഡിയോളജി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പല ആൾക്കാർക്കും പല തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട്. ഈ കേരളത്തിൽ ക്ലബ് ഹൗസിലൊക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആശയപരമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ നടന്ന, ഓർ ദ മോസ്റ്റ് ഹീറ്റഡ് കോൺവെർസേഷൻസ് ദാറ്റ് ഐ ബീൻ പാർട്ട് ഓഫ് was something like transgenderism. കാരണം പല ആൾക്കാർക്കും പല തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് that we are talking about intersex. No, we are not talking about people with hormonal defects, people who do not classify as an XY or an XX chromosome. We are talking people who are completely, as per their biological makeup, they can be a male or a female, and they claim to be something else. They either claim to be the opposite gender, or they claim to be, there are so many genders out there. And there are about 145 genders from the last time I read. And then there are gender fluids, there are non-binaries, and so on and so forth. So angante views okay, tackle edonda aa documentary le oru gender studies professor ne Matt Walsh interview cheyyunnundu. So if you don't know Matt Walsh, if you don't know about the documentary, then I'm very sorry. You need to go and probably read about that documentary. So our documentary ideas promote ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ട് ചെന്ന് ഇദ്ദേഹം ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. വാട്ട് ഈസ് എ വുമൻ? അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ വാട്ട് ഈസ് എ വുമൻ, എന്താണ് സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് എ വുമൻ? And that's a question that he asks all these people. And some people say, I mean, ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ വളരെ കോമഡിയാണ്. കാരണം കോമഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലോജിക്കൽ ആണ്. So people, for example, and these people are very celebrated academics who are on the forefront. അതായത് ഈ വ്യൂസ് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അക്കാഡമിക് ലോകത്തിൽ മുൻപന്തി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ, സെക്സ് ചേഞ്ച് സർജിയൻസ്, പ്രൊഫസേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ഈ അത്രയും ആൾക്കാരെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞത്? അപ്പം ഒരാൾ പറയുന്ന ഉത്തരം, whoever identifies as a woman is a woman. You see the logical contradiction there. What is a woman? And the response is, whoever identifies, it has nothing to do with your body, it has nothing to do with facts, raw biological facts. It is what you think. So whoever identifies as a woman is a woman. And tirichu chodyam, what are they identifying as? So what is a woman? The response is, whoever identifies as a woman is a woman. Okay, what are they identifying as? So it is a circular reasoning. You'll have to at the end you'll have to give one definition of what you really mean by a man and a woman, and that is exactly what they're rejecting. Anyway, I was talking about that conversation with that professor. He's a gender studies professor. അദ്ദേഹം വളരെ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആകും ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേന്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, why do you really care? അപ്പം Matt Walsh says something to this effect, because I care about the truth. And then he says, who are the truth? നിങ്ങളുടെ ട്രൂത്തോ വാട്ട് ഇസ്? സോ യു സി, ഈ ഐഡിയാസ് എല്ലാം വരുന്നത് ഈസ് ഫണ്ടമെന്റലി ഫ്രോം എ സ്കോൺ ആൻഡ് എ കണ്ടംപ്റ്റ് അറ്റ് ദി ഐഡിയ ഓഫ് ട്രൂത്ത്. സത്യം എന്താണെന്ന് ആ ഒരു ഐഡിയ കണ്ടംപ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഐഡിയ, സത്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നോഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു ശാഠ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത്രയും വ്യൂസ്. നിങ്ങൾ ഈ ആശയങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്ന എല്ലാവരോടും, ഇത്രയും ആൾക്കാരോട് സംസാരിച്ച് അവരെല്ലാം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല. But at the same time, they're also defeating their own views. Now, let me read one verse from the Bible. I'll read probably two passages. Firstly, Judges chapter 21 verse 25. ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം 21-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 25-ാം വാക്യം മാത്രം വായിക്കുന്നു. അവസാനം നമ്മുടെ ഈ സെഷന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് I'll come back to this verse. In those days there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ
ഇസ്രായേലിൽ രാജാവില്ലായിരുന്നു, ഓരോരുത്തൻ തനിക്ക് ബോധിച്ചവണ്ണം ജീവിച്ചു. Everyone did what was right in his or her own eyes. There was no king in Israel. Now, keep park that verse in the back of your head, because if I think that there is any verse in the Bible that perfectly imitates the time that we live in, it is the book of Judges. ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം, especially the last couple of weeks, I've been reading this particular book, the book of Judges. It is, ഞാൻ പലപ്പോഴും bits and pieces ആയിട്ട് ഇതിനു മുമ്പൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇരുന്ന് ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ the book of Judges, it is a terrifying book. The things that are happening in this book are terrifying. There's, just in the previous and അധ്യായങ്ങൾ വായിച്ചാൽ, you will see the horrendous assault and rape of a woman. Her body is cut into pieces, scattered and sent across the tribes of Israel. വളരെ horrendous ആയിട്ടുള്ള activities are being recorded in this book. Absolutely disgusting, absolutely, with no morality with no moral index. പക്ഷെ അതിന്റെ എല്ലാ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നടന്ന് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, the book of Judges, the author informs us that it was because there was no king in Israel and everyone did what was right in his own eyes. It was a time of moral relativism. Understand the context there. ഒരു ഭരണാധികാരി ഇല്ല. There is no lawgiver. There are no moral laws. There is no common authority, common reference point, common frame of reference, and everyone becomes his or her own self god. So let me just quickly share my screen. I think it is disabled. Can you probably, Abin bro, give me that, right? I think you'll have to make me a co-host. You're on mute if you're talking. Sorry, I am also not made as the host. That's the problem. Let me see once. Okay, then I'll just continue. Whenever it is granted, just inform me on chats and I'll start sharing. Anyway, let's not kill time here. We'll go ahead. So, what is truth? ആദ്യമായിട്ട് നാം ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം, എന്താണ് സത്യം? What really is truth? Now, when you actually consider this question, remember that this is not, അതായത് സത്യം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന്, is there truth? നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന്റെ വസ്തുതയെ പറ്റി പറയുമ്പോഴത്തേന് അത് എനിക്കൊരു സത്യവും നിങ്ങൾക്കൊരു സത്യവും മറ്റുള്ളവർക്ക് മറ്റൊരു സത്യവും എന്നാകാൻ പറ്റുമോ? So when you talk about religion, for example, okay, Christianity is true for me, for someone else, it is Hinduism, for someone else it is Islam, and all the paths lead to that ultimate truth. Can you take a view like that? Now that is what the culture tells us. It's that it's a pluralistic culture, അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ സത്യങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ സത്യങ്ങൾ ഒന്നും ഞങ്ങളോട് പറയാൻ വരണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ don't preach your truth to us. We all have our own truths. That is the broad view. Religion സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേന് that what relative truth means. ധാർമ്മികതയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേന്, മൊറാലിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേന്, ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ, when you talk about issues like homosexuality, about abortion, people are like, this is my private space. I can, for what I do, that is right for me. It is, there is no absolute or objectively right thing. What is right for me is right for me. What is right for you, what is true for you, morally upright for you is true for you. Now, ഈ ഒരു ചോദ്യം, എന്താണ് സത്യം? What is truth? ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഒരു ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം came on YouTube, and I think you can watch it even now. The name of the short film was Alternative Math. It's a very small story about a teacher, ഒരു nursery പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചർ. പുള്ളിക്കാരത്തി, she's a math teacher, and she taught the students that 2 × 2 4 ആണ്. അപ്പം പരീക്ഷ വന്നപ്പോഴത്തേന് ഒരു കുട്ടി 2 × 2 22 എന്ന്, he just wrote 2 + 2 = 22, and she gave him obviously mark കൊടുത്തില്ല. ആ കുട്ടി വന്ന് ആ കുട്ടിയെ ഈ ടീച്ചർ, this teacher called him up and explained to him that, മോനെ 2 × 2 2 + 2 is not equal to 22.
2 plus 2 is equal to 2 plus 2 is equal to 4. And she explained it, with രണ്ട് പേന കയ്യിലെടുത്ത് ഇത് രണ്ട് പേന ഇപ്പൊ എത്ര പേന ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ കുട്ടി ആ കുട്ടി വളരെ ശുഭിതനായിക്കൊണ്ട് that small child said it is still 22 and he dragged off the papers and ran away. He got very angry. അടുത്ത ദിവസം ഈ ടീച്ചർ called the parents of the child and said, ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയോട് 2 × 2 4 ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, അവന് വളരെ വിഷമമായെന്ന് തോന്നുന്നു, please deal with it. And the parents bursted out at this teacher and said, who are you to tell my child that, who are you to tell your truth or force your truth on my child? If he says it is 22, then it is 22. And she was shocked. She took it to the principal. The principal also was like, you should not be dictating, or you should not be, forcing what your view of math is on the child. അങ്ങനെ പല ഒത്തിരി ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി ആയി. The teacher lost her position. ഇതൊരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു satirical short film ആണ്. It started, the media took it up. The media started coming to the school, and with the school in the background, they were reporting that okay, വളരെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു there is a teacher in this particular school who is forcing her truth on the children, on these little kids എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ ഒരു വലിയ കോൺട്രവേഴ്സി ആയി തീർന്നിട്ട് അവസാനം this teacher was forced to put down her papers. She was removed from her position. അങ്ങനെ thanks Evan. And അങ്ങനെ final ആയിട്ട് this particular issue was then was blown out of proportion. She lost her particular position as a teacher. അവസാനം പുള്ളിക്കാരത്തി സ്കൂളിലേക്ക് വന്നിട്ട് it is her final settlement, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു, അതായത് പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ ഇവിടുത്തെ അസൈൻമെന്റ് കഴിഞ്ഞ് ഫൈനൽ സെറ്റിൽമെന്റിന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി സ്കൂളിലോട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേന് the entire media was there, everyone was recording, and the principal came forward and said, we have actually acted on this particular incident, and the teacher has been removed from her position, and we are now giving her final settlement amount. $2,000 is her paycheck. $2,000 is the other component of your final settlement, full and final settlement. So here it is for $4,000. And the teacher paused and said, it is $22,000. And then the jaw of that principal dropped, and that short story, that short film comes to an end. You see, the ramifications of making truth relative is that it goes both ways. It is not just for someone else. It can also come back haunting you. It can also come back and hitting hard at you. Let me quickly share my screen. So what is truth? Endana satyam? I hope you can see my screen. Thank you. So each odium, this question actually goes back as far as man can go. People have always asked what is truth. In the famous conversation with which Bill Durant, the American historian, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള conversation ആയിട്ട് അദ്ദേഹം കാണുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു പീലാത്തോസുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതാണ്. when Jesus talks to Pilate in John chapter 18, ആ conversation is very interesting. കാരണം കർത്താവ് പറയുന്നത് ആരൊക്കെയും സത്യത്തിന്റെ കൂടെയാണ്, whoever is on the side of truth listens to me, everyone who is of the truth listens to my voice. അതിന് തിരിച്ച് പീലാത്തോസ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്, മാഷേ എന്താണ് സത്യം, what is truth? And that conversation comes to an end. Now it is very difficult to read what was the attitude behind the question. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നാം വായിക്കുമ്പോൾ ആ കാണുന്നതും വായിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we can't actually understand the tone of the conversation. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ വാട്സ്ആപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഒക്കെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തെ ആൾ പറയുന്ന അതേ ടോണിൽ നാം ഇത് വായിക്കണമെന്നില്ല. So the point is that when we read this particular conversation, it is not very clear ഏത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലാണ് പീലാത്തോസ് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചതെന്ന് it's not clear. But one thing is very clear, that conversation came to an end there. It was out of a sort of ഒരു mocking attitude. എന്താണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ താങ്കൾ കൊല്ലപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്, അപ്പോഴും താങ്കൾ ഇത്രയും വർത്താനം ഒക്കെ പറഞ്ഞ എന്താണ് സത്യം, what is truth, who cares, ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലായിരിക്കാം ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചത്. And when you think about it, Pilate actually knew that Jesus was an innocent man. It was against his conscience and it was against his conviction that he finally bent down to the crowd and then decided to hand over Jesus to be crucified.
Pilate was a relativist. He chose to swim with the tide. He chose to, nod to the crowd, to sing along with the chorus. That is exactly, sometimes we find ourselves, we find our എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മളെ തന്നെ പലപ്പോഴും ക്രൗഡിന്റെ നടുക്ക് കാലത്തിനൊത്ത് കോലം കെട്ടുന്നവരായിട്ട്, പ്രോബ്ലി when we go to our workplace, when we go to our college campus, നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഇത് തെറ്റാണെന്ന്. നമ്മുടെ അകത്തെ കോൺഷ്യൻസ് പലപ്പോഴും it knocks at the doors of our hearts, but yet we refuse to speak. We probably are closet Christians who refuse to actually state the truth, despite knowing that what you're saying, what you are witnessing is absolutely wrong. Because we fear, what will they think about us? അവർ നമ്മളെ പറ്റി എന്ത് വിചാരിക്കും? ഇങ്ങനൊരു നിലപാട്, എൻ്റെ ഒരു നിലപാട് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു വീക്ഷണം ഈ ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റി ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെന്നെ പറ്റി എന്ത് വിചാരിക്കും? പലപ്പോഴും നമ്മളും പീലാത്തോസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ, we act against our conscience, we act against the convictions in our hearts. Are you a relativist? And probably when I talk about this in more detail, I'll come back to this question: do we have a sort of relativism within ourselves? പക്ഷെ ഫണ്ടമെന്റലി സത്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ ലോജിക്കിലെ ബേസിസ്, ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ദ 3 laws of logic അല്ലെങ്കിൽ 3 laws of identity. അതിനെപ്പറ്റി ഇത് കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ആണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്ലൈഡ്, ബട്ട് ഐ ട്രൈ ടു ഫിൽട്ടർ ഇറ്റ് ഡൗൺ. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്തിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേന് ഞാൻ ക്രിസ്ത്യൻ ആയത് എനിക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി നല്ലതായെന്ന് തോന്നുന്നതുകൊണ്ടല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എനിക്കത് ഇതായതുകൊണ്ടല്ല. റാദർ ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ട്രൂത്ത് ഈസ് ബൈ ലോജിക്കലി സ്പീക്കിംഗ്, ട്രൂത്ത് കനോട്ട് ബി മോർ ദൻ വൺ. സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിലധികവും ആകാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ താങ്കൾക്കൊരു സത്യവും എനിക്ക് വേറെ ഒരു സത്യവും ആവാൻ പാടില്ല. So these are the foundational laws of logic. First is the law of identity. വളരെ നിസ്സാരമെന്ന് നാം വിചാരിക്കും അല്ലെ. ഇതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്, a rose is a rose is a rose is a rose. It comes from a famous English poetry, but this particular usage. Everything is identical to itself. അതായത് ഞാൻ ഇപ്പം ഒരു റോസാപ്പൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലും ഞാൻ പറയുന്ന അതേ ഐഡന്റിറ്റി, എന്താണ് ഞാൻ ആ വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനും അത് മനസ്സിലാക്കുവാനും അതിനെ റിയാക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നത്. സോ ഡെയിലി ലൈഫ്സ് വി ടേക്ക് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ലോ വെരി കാഷ്വലി, ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ലോജിക് അല്ലെ. നിങ്ങൾ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ തിയറം പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? First you take a plus b the whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. അതിന് a plus b the whole square ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എടുത്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് താഴോട്ട് വന്നിട്ട് പറയും ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. പിന്നെയും താഴോട്ട് you will write and say this is equation number 2. From 1 and 2 നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് തന്നെയല്ലേ അത്. സോ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. ഈ രണ്ട് ഈക്വൽ ടു അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി ലോ ഓഫ് ഐഡന്റിറ്റി. Then the law of non-contradiction. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന റൂമില് AC ഓൺ ആണെന്ന് പറയുക. Now so there is an AC in my room, given that എന്റെ റൂമിൽ AC ഓൺ ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോഴത്തേന് ഇത് ഓണും ഓഫും ആയിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? It can't be. Either it is on, maybe I can say that എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. If you are not in my room, so you don't know, you can say I don't know. But to say that it is on and off at the same time is a logically contradictory position. By the fundamental law of logic, രണ്ട് പരസ്പര വിരുദ്ധമായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒറ്റ സമയം ശരിയായിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ the law of excluded middle, അതായത് രണ്ട് പരസ്പര വിരുദ്ധമായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും it is on or off എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വേറെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. It is either true or false. There is no middle. For every given statement, it is either true or false. So these are the foundational laws of logic. ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സത്യത്തിന്റെ പല വ്യൂസ്, വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് വ്യൂസ് ഓഫ് ട്രൂത്ത്. ഇനി ഈ വ്യൂസ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ടേം എന്താണെന്ന് പറയും. പക്ഷേ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കളൊന്നും അതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ടേംസും അതിന്റെ ഫിലോസഫി ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടല്ല ആ വീക്ഷണങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് പഠിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യും. കാരണം you will know what to tackle and how to tackle it. So let's go to the first view. The first view is that truth is relative. എനിക്കൊരു സത്യം, നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു സത്യം. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച എക്സാമ്പിൾ തന്നെ, അബോർഷൻ ഞാൻ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷെ മറ്റൊരാൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ ഫോർ ദം, ഇറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് ഫോർ ദം.
So each person can define his own truth. അത് റിലീജിയസ് ട്രൂത്ത് ആയിരിക്കാം, മോറൽ ട്രൂത്ത് ആയിരിക്കാം. ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവനവൻ്റെതായ സത്യങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ എവ്രി വൺ ക്യാൻ ഡു വാട്ട് ഇസ് റൈറ്റ് ഇൻ ഹിസ് ഓൺ ഐസ്. സ്വന്തം ദൃഷ്ടിയില് സത്യമെന്നും നേരെന്നും നന്നെന്നും തോന്നുന്നത് ഈച്ച് വൺ ക്യാൻ ഡു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രൂത്ത് അഥവാ മൊറാലിറ്റി, truth and morality is a matter of preference. But when you talk about ice cream, you like banana and I like chocolate. So it is a personal preference. That's a personal taste and a personal preference. But what is the problem about this? Where example, I like banana, you don't like banana. So that particular statement, I think this particular statement about vanilla and chocolate, that is a statement not about the thing. When I say that I like banana in the parayambaduthene, it is not a statement about banana, it is a statement about myself. It is a subjective statement. Enikku banana ishtamana, matte aalu parayana I don't like a banana. So adu adekhathe pattiyulla statement, adehathinte preference ne patti parayya. പക്ഷെ ഞാൻ പറയാണ് banana is good for digestion. This is a statement not about me, this is a statement not about you, this is a statement about the object. Therefore it is an objective statement. I hope I'm making the difference very clear. അത് എന്നെ പറ്റിയോ നിങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ല, അത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിലും this particular banana is good for digestion is a fact irrespective of that. So that is a statement about objective. So ഈ ഒരു വാദം എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ പറയുന്നതും അങ്ങനല്ല. ട്രൂത്ത്, മോറൽ ട്രൂത്ത് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ റിലീജിയസ് ട്രൂത്ത് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ്. there is no objective external standard of truth. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഇത്ര ആശയങ്ങൾ is very common. J. Krishnamurti, a very famous Indian philosopher, he calls truth as a pathless land. അല്ലെ, ഒരു particular truth ഇല്ല, ഒരു particular path ഇല്ല. Truth is a pathless land and I hold to this absolutely and unconditionally. ഇവിടെ തന്നെ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഇല്ലേ? ആബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് ഇല്ല എന്ന് പറയുക, പക്ഷെ അതേസമയം പറയുകയാണ് ഞാൻ ഈ ട്രൂത്തിനെ ആബ്സല്യൂട്ട് ആയിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നു. സോ ഇവിടെയാണ് ദിസ് ഇസ് ദ സെൽഫ് ഡിഫീറ്റിംഗ്. ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പിനെ തന്നെ വെട്ടുക. യു ആർ കട്ടിംഗ് ഓഫ് യുവർ ഓൺ ബ്രാഞ്ച്. എനി പേഴ്സൺ സത്യം അല്ലെങ്കിൽ ധാർമ്മികത റിലേറ്റീവ് ആണ്. എനിക്ക് എന്റെ ധാർമ്മികത, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ധാർമ്മികത എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് ട്രൂത്ത് റിലേറ്റീവ് ആണ്, ആബ്സല്യൂട്ട് അല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഈസ് ഓൾസോ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഡിഫീറ്റിംഗ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ വ്യൂ. Because when he says that truth is relative, he is insisting that his view is absolutely true. Don't get confused. Truth relative ആണെന്ന് പറയുന്ന ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് absolutely true ആണെന്നാണ് ഇവര് പറയുന്നത്. I hope I'm making sense. Truth is relative is also a claim. ഇപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ട്രൂത്ത് റിലേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആ ക്ലെയിമും ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ട്രൂ ആവാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ ഒരു വാദം എടുക്കുന്ന ആൾക്കാര് they are also saying that particular statement is at least absolutely true. So there is at least one statement that is, or one view that is absolutely true. So what it seeks, ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഇവർ സാധാരണ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ ടോളറൻസ് ആണ് what they are trying to promote. If they are saying that, then they are saying that tolerance is universally good. എല്ലാവർക്കും ഒരേ സമയം ടോളറൻസ് എന്ന ആശയം, നമ്മൾ പരസ്പരം ഡിഫറെന്റ് വ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരും ടോളറേറ്റ് ചെയ്യണം. We should love each other. അത്രയും ആശയങ്ങളിലും യൂണിവേഴ്സലി ട്രൂ ആണെന്നുള്ള വാദമാണ് ഇവർ മുൻപോട്ട് വെക്കുന്നത്. So the denial of absolute truth requires a person to affirm it at the same time. So is truth a personal preference? ഞാൻ തന്ന എക്സാമ്പിൾ തന്നെ, I like bananas are good for digestion. So in other words, truth cannot lie in the eyes of the beholder, rather it is a statement about what is being stated. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് ആ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയയുടെ ഫോർമുല പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എനിക്കത് ഇഷ്ടമാണോ ഇഷ്ടമല്ലയോ അതിന് ബാധകമല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫാക്ട്. Even if 100 people disagree with me, that would still be the fact. Even if nobody knows about it, that would still be the fact. So truth is a statement about the object. It is not subjective. രണ്ടാമത്തെ ആശയമാണ് truth is plural. ഇതും വളരെ റിലേറ്റഡ് ആണ്. But the view is that each and every view is പല വ്യൂസ് ഉണ്ട്. It is not, there are so many views, but they are equally true and valid. പക്ഷെ ഇവിടെ വരുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മതങ്ങൾ എടുത്താലും ഫണ്ടമെന്റലി അവർ പരസ്പരം കോൺട്രഡിക്ട് ചെയ്യുകയാണ്.
These people also will say that these truths are a product of culture, origin, geography. Now I'll explain to you. But before that, let's take two major worldviews, Islam and Buddhism. Islam and Buddhism compare. Islam there is a personal God. Now example worldview compare. Buddhism there is no personal being, personal God. God created the world. Buddhism says the world was not created. Islam says man is sinful. Buddhism says man is not sinful. And you can read the other 2 points as well. Either parasparam viruddhamaya, the fundamental, foundational claims of these two worldviews are contradicting. ഇനി നിങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ച സ്ലൈഡിലെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൂൾ ഓഫ് ലോജിക് അതാണ് നമ്മൾ ഏത് വിഷയം സയൻസ് ഫിലോസഫി ഏത് വിഷയം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫൗണ്ടേഷണൽ റൂൾ ആണ് ദ ലോ ഓഫ് നോൺ കോൺട്രഡിക്ഷൻ. പരസ്പര വിരുദ്ധമായ രണ്ട് ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ they cannot be both true at the same time. They can both be false. Islam and Buddhism both can be false, but they cannot both be true at the same time and make contradictory statements. Karanam, when God is personal or he is not personal, God created the world or the world was not created. Ee rendu aashayangalo otta samayathu cannot be true. Ipo njan parayana this coffee is hot, someone says this is cold. Random cannot be true. It cannot be hot and cold at the same time. That is namakare intuitively doesn't make sense. So it violates common sense, it violates logic. Second question, is truth a product of culture? This is sadharana niരീശ്വരവാദികളൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ക്ലെയിം ആണ്. നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ you would be a Hindu, if you were born in Pakistan you would be a Muslim, and so on. So is truth a product of where you are born? Is it a product of your culture and your geography? So in essence what they are claiming is that it is a product of culture and a product of the time that you are born in. Now I'll quickly I know a simple example now. നിങ്ങൾ ഒരു 1000 വർഷം മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് വിചാരിക്കുക വേറെ ഒരു കൾച്ചറിൽ. ആ കൾച്ചറിൽ മനുഷ്യരെല്ലാം വിചാരിച്ചിരുന്നത് സൂര്യനാണ് ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം at one time in history before science told or science informed us this, there are so many cultures thought that because of what we see നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേന് അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ആ കൾച്ചേഴ്സും ആ സമയത്തും ചരിത്രത്തിലെ ആ പർട്ടിക്കുലർ മൊമെന്റിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ അങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അത് സത്യമാണോ? ഇന്നേക്ക് ഒരു 1000 വർഷം മുമ്പ് അവരെല്ലാവരും തന്നെ അവരുടെ കൾച്ചറിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആശയം കിട്ടി, അത് തന്നെ അവർ വിശ്വസിച്ചു. അതുകൊണ്ട് സൂര്യൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമായിരുന്നു പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത്? അല്ല. അന്നും ഇന്നും ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ക്ലെയിം വാസ് ഫോൾസ്. അന്നും ഭൂമി തന്നെയാണ് സൂര്യന് ചുറ്റും പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത്. The fact that the culture did not know it and this particular view or this particular belief was the product of that culture did not mean that it was true. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എപ്രകാരമാണ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത്, അത് ഏത് കാര്യത്തെ പറ്റിയാണോ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥയ്ക്കോ അതിന്റെ falsehoodനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. It is independent of us. Or if you lived in the interiors of Africa at one point in the past, you would have thought that savages, cannibalism was, അതായത് മനുഷ്യർ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊന്നിട്ട് അത് അവരെ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭക്ഷിക്കുന്നത് was for them, they thought it was right. Slavery at one point they thought it was right. Thought എന്നല്ല, they actually practiced it. But that does not make it right. This is also an example of what is called genetic fallacy. Genetic fallacy is basically this. സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എപ്രകാരമാണ് ഒരു വ്യൂ കിട്ടിയത് വെച്ച് that cannot be the basis of truth. അതിനെ this is a classic example of a logical fallacy, and the name of that fallacy is genetic fallacy. Now with അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത ഒരു ഓപ്പോസിഷൻ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു വാദം എടുക്കുക, നിങ്ങൾ പറയാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി മാത്രം ട്രൂ ആണ്. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, നിങ്ങൾ ഇത്രയും ആൾക്കാർ ബീറ്റ് പീപ്പിൾ ഹു സപ്പോർട്ട് ഹോമോസെക്ഷുവാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഓഫ് എ ഡിഫറെന്റ് റിലിജൻ, അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേന് ബി വെരി സിമ്പത്തറ്റിക് ആൻഡ് ഡോണ്ട് ബി basically what I'm saying is that the starting point should not be that okay, Christianity is true. The starting point is that either you are correct or I am correct or someone else is correct. We can't all be correct at the same time. നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഹോമോസെക്ഷുവാലിറ്റി മോറലി റൈറ്റ് ആണ് എന്ന് താങ്കൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ താങ്കൾ പറയുന്നത് കറക്റ്റാണ്,
അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ there is some other view. പക്ഷെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ട്രൂത്ത്, എനിക്ക് എന്റെ ട്രൂത്ത്, അങ്ങനെ പറ്റില്ല. കാരണം ട്രൂത്ത് ബൈ ഡെഫിനിഷൻ, അത് നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ മതി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഡൽഹി റേപ്പ് കേസിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാഷണൽ കോൺഷ്യസ്നെ ഷെയ്ക്ക് ചെയ്തൊരു സംഭവം വരുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അതിനകത്ത് ആ റേപ്പ് നടത്തിയ ഒരു വ്യക്തി ആ ഡോക്യുമെന്ററി പറയുന്നത്, എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് തെറ്റൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, ഇൻ മൈ വ്യൂ വാട്ട് ഐ ഡിഡ് വാസ് റൈറ്റ്. ആ പുള്ളിക്കാരത്തി ആ രാത്രിയിൽ ഷീ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ട്രാവലിംഗ് ഔട്ട്. നൗ ഹി ജെന്യുവൻലി ബിലീവ്സ് ദാറ്റ്. Are you going to apply the same principle there and say that because he thinks it is right for him? നമ്മുടെ നമ്മുടെ കോടതികളും നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും എല്ലാം ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് there are rights and wrong that are applicable for all people, right? So we as a community should realize that ഇത് നമുക്ക് സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചില ആക്ഷൻസിന് മാത്രം ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫിലോസഫി ദാറ്റ് യു ആർ ടേക്കിംഗ്, യു ഹാവ് ടു അപ്ലൈ ഇറ്റ് എവറിവെയർ. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്നും നമുക്കറിയാം, ഇഫ് യു ഗോ ടു പ്ലേസസ് വെയർ ഐസിസ് ഒക്കെ ഡോമിനന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അവിടെ സെക്ഷുവൽ സ്ലേവറി ഈസ് പ്രാക്ടീസ്ഡ്. ഇസ് ദാറ്റ് റൈറ്റ്? They think it is right, but is that right? You cannot selectively say that ചില ആൾക്കാരുടെ what they feel. Pedophilia is genuine feeling. I mean, there are people who have genuine problem in their head and they think there is a movement today. Pedophilia became vaichal. I think it is also legalized in some places in the world. But the fact that you legalize homosexuality, the fact that you legalize abortion would not make it morally right. പണ്ട് G.K. Chesterton പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ്, the right to do a thing is not at all the same as being right in doing it. The right to do a thing is not at all the same as being right in doing it. The right to do is what? Legal right. The right, being right in doing it is what? Moral right. Legal right, the fact that you have legal right does not imply that what you're doing is morally right. Slavery was legally right at one point in history. In the Roman world, അത് legally right ആയിരുന്നു, but അന്നും അത് morally തെറ്റാ. So keep that always in mind, because when you actually have these conversations, people might bring these kind of arguments as well, that legally homosexuality is legalized in our country. What is your problem? And we are not, by the way, saying that നമ്മളോ അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് that അവരുടെ private life, whatever they do is their business, right? For example, just take the example of adultery. Adultery is wrong, we know it, but there are people who live adulterous life. That is their right. We are not saying, we are not forcing our morality on them. What we are saying is that is wrong. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുകൾ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് തെറ്റാണ് എന്നത്, ആ claim is what we are putting forward. We are not saying that put them to jail or harass them or discriminate against them. That is not what we are saying. We are saying is that there are rights and there are wrongs. It cannot be that these rights and wrong are relative. So when we say that, ഇവർ സാധാരണ പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, that is intolerant. It is intolerant to claim that truth is one and truth is exclusive and truth is definite. This commits the fallacy called ad hominem. അതായത് ഇനി നമ്മൾ ഇൻടോളറന്റ് ആണെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുക, അതായത് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു ആശയം പറയുന്ന ഒരാൾ ഇൻടോളറന്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പോലും അതിന്റെ കാരണത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്യാരക്ടർ കൊള്ളത്തില്ല എന്ന് ആ കാരണത്താൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ആശയം തെറ്റാവണമെന്നില്ല. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ തരാം. ഇപ്പൊ COVID-19 ഒരു ആബ്സല്യൂട്ട് ക്യൂർ ഒരു ആരഗന്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ മോശം ബിഹേവിയർ ഉള്ള ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചെന്നിരിക്കട്ടെ. അദ്ദേഹമാണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്യാരക്ടർ ഇൻടോളറന്റ് ആണ്, അദ്ദേഹം ഒരു ബിഗട്ടാണ്, അദ്ദേഹം വാട്ട് എവർ ബി ഹിസ് വ്യൂ, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ആശയം, അദ്ദേഹം പറയുന്ന തിയറി തെറ്റുവോ? ഇല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ഹിസ് ക്യാരക്ടർ. അങ്ങനെ വാദിച്ചാൽ that would be an ad hominem fallacy. Moreover, this is based on a false definition of truth. Tolerance, sorry, the slide is wrong there. False definition of tolerance. Tolerance is not accepting contradictory position. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, അത് that violates the law of non-contradiction. രണ്ട് പരസ്പര വിരുദ്ധമായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒറ്റ സമയം, രണ്ട് പരസ്പരമായ വിരുദ്ധമായ ധാർമ്മിക സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആകട്ടെ, മോറൽ ട്രൂത്ത്സോ റിലീജിയസ് ട്രൂത്ത്സോ ഒറ്റ സമയം പരസ്പര വിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ they cannot be true. So tolerance is not accepting opposing views, it is respecting people. We will, we have to respect people who are gays, who are lesbians, who are transgenders. We actually respect them as individuals. They also bear the image of God.
we respect them. What we disagree with is the ideology. What we disagree with is the position that they are taking. Finally, can truth be known? ഇതും വേറെ ഒരു വ്യൂ ആണ്, that truth cannot be known. നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈൻഡിന് ഒരു പരിമിതി ഉണ്ട്. We cannot actually know, when you talk about when you talk about religions and all, that you cannot know what is absolutely true. That is not, that again is not true. ഇതിനെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് ഇതിനെ ഫിലോസഫേഴ്സ് ഒക്കെ കറസ്പോണ്ടൻസ് തിയറി ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയും. അതായത് ട്രൂത്ത് മസ്റ്റ് കറസ്പോണ്ട് ടു റിയാലിറ്റി. റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് നാം കാണുന്ന എന്താണോ അതുമായിട്ട് ട്രൂത്ത് ഷുഡ് കറസ്പോണ്ട്. For a statement to be true, it must be factual. അതായത് ഏതൊരു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ക്ലെയിം വെക്കുകയാണ്, that must be factual. It must not internally contradict. പിന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡറിസത്തിന് തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ സെക്യുലർ വ്യൂ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ they will say നിങ്ങൾക്ക്, ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഇപ്പം എബൻ ബ്രോ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അബോർഷൻ ഡിബേറ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അവിടെ സാധാരണ പറയുന്ന ഈ വിമൻസ് റൈറ്റ്സിന്റെ മാർച്ചിലൊക്കെ ഇവർ പറയുന്ന ഒരു ബാനറാണ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എ വൂംബ് ഓർ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എ വെജൈന then don't speak about women's rights. If you don't have the physique of a woman, then don't speak about women's rights. This banner is very common. You may have seen that. പക്ഷെ ഈ ആശയം എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ അപ്പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്ജെൻഡറിസത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേന് they say that you don't need to have a female genitalia or a male genitalia to be a male or a female. So to be a woman, you don't need a female genitalia. That will be their claim when they're attending a transgender movement. And on the other hand, they'll say that, if you don't have a female genitalia, then don't speak about women's rights. That is a contradictory position. They are saying, what is a woman in the documentary kandal, there's one part where he goes and talks to talks in a women's rights march, and it's very interesting to he doesn't go highlight this particular contradiction. ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് അവിടെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത്, അവിടെ ഈ ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനെ പറ്റിയൊക്കെ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാവുന്ന വാട്ട് ദേ വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ്. അപ്പൊ ആ വർക്ക്ഷോപ്പ് എടുത്തുകൊണ്ട് നിന്ന പുള്ളിക്കാരത്തി ആദ്യം ഈ ബയോളജിക്കൽ സെക്സും ജെൻഡറും രണ്ടാണ്. അത് രണ്ട് ബയോളജിക്കൽ സെക്സേ ഉള്ളൂ, മെയിൽ ഫീമെയിൽ. പക്ഷെ ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ജെൻഡേഴ്സ്, അങ്ങനെ പല ആശയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് they also put a quiz forward to familiarize people that these are two different things. Your biological sex has nothing to do with your gender. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആശയങ്ങളൊക്കെ അറിയാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. കേരളത്തിലൊക്കെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഇന്ന് പുഷ് ചെയ്യുന്ന വ്യൂസ് ആണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡറിസവും ഈ വ്യൂസ് ഒക്കെ. And you should know about this if you don't, because this happened to me in my workplace. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ജെൻഡേഴ്സ് ഒത്തിരി ഉണ്ട്, പക്ഷെ ബയോളജിക്കൽ സെക്സ് മെയിൽ ഫീമെയിൽ, പക്ഷെ ജെൻഡർ അതുമായിട്ടൊന്നും ബയോളജിക്കൽ സെക്സുമായിട്ട് യാതൊരു ലിങ്കും ഇല്ല. പേഴ്സൺ ക്യാൻ ബി എ ബയോളജിക്കൽ മെയിൽ ബട്ട് can be a female by gender. അപ്പൊ അത്രയും ആശയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു there are so many genders. എന്നിട്ട് അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ പുള്ളിക്കാരത്തെ സംസാരിക്കുന്നത് ജെൻഡർ പേ ഗ്യാപ്പിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചപ്പോഴത്തേന് she was already assuming that there are only two genders and they are the same as your biological sex. So this, when you talk about the pay gap, they were actually talking as a benchmark, they were taking gender as the same as sex. See, that is the logical inconsistency. With the same tongue, in a matter of minutes, she contradicted what she was just saying a couple of minutes ago. So a worldview cannot have internal logical contradictions. Finally, it must be livable, experiential relevance. And it must be true, it must be factual. When you talk about Christianity, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലൊക്കെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ചരിത്രപരത, we talked about the bodily resurrection of Jesus, and the factual basis we discussed. So there are facts which you can map with the worldview, but it must also have experiential relevance. It must, നമ്മുടെ day-to-day life. When you talk about Christianity, your view is very important. That പല മതങ്ങളും പല വേൾഡ് വ്യൂസും എടുത്താൽ ഒന്നെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ ഒരു വലിയ, അതായത് മനുഷ്യൻ എന്തോ ഒരു പുണ്യം, മനുഷ്യൻ എന്തോ ഒരു ഡിവൈൻ ബീങ് ആണെന്ന് പറയുന്ന പല വേൾഡ് വ്യൂസ് ഉണ്ട്. ഹിന്ദുയിസം, the new age movement, Buddhism, Buddha എന്ന വാക്ക് തന്നെ the enlightened one. So all of these worldviews speak of man very highly, that there is something very divine and very rich about man. At the same time, there are other worldviews like Islam calls man as the slave of Allah. So it has a very low view of man.
materialism, atheism, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ആശയങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ treats man as a merely a bundle of matter. പ്രത്യേകം അതായത് മനുഷ്യനെ ഒരു പട്ടിയിൽ നിന്നോ ഒരു പൂച്ചയിൽ നിന്നോ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന യാതൊന്നുമില്ല. ഒരു പട്ടിയും പൂച്ചയും പോട്ടെ, matter, ഒരു കല്ലെടുത്താലും there is nothing that distinguishes man from them, because man is only also a product of mindless evolution. അപ്പൊ മനുഷ്യനെ ഹൈ വ്യൂ, മനുഷ്യനെ ഒരു ഡിവൈൻ, ഒരു എൻലൈറ്റൻഡ് ബീങ് ആയിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്ന പല വേൾഡ് വ്യൂസ് ഉണ്ട്. മനുഷ്യനെ തീരെ ഒരു ലോ വ്യൂ ആയിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്ന വേൾഡ് വ്യൂസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ലിവ്ഡ് റിയാലിറ്റി, we can see the divine spark. We have intelligence, we have moral conscience, all of these facts. I mean, we are fearfully and wonderfully made. We say that, right? So we see that divine spark. At the same time, we also see a brokenness, a fallenness, a wretchedness in our condition, the lowness. Okay, either they take the one end of the pendulum or the other, or swing it to the other extreme. Either the high view of man or the low view of man. എല്ലാ വേൾഡ് വ്യൂസ് എടുത്താലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ നമുക്ക് വെക്കുവാൻ കഴിയും. Christianity alone explains both the condition. It explains the divine spark because by the doctrine of the image of God, that God made man in his own image, our divine spark can be explained. At the same time, the wretchedness, the lowliness of man, the fallenness of man is explained by the fact that we are fallen. So this worldview can actually give experiential relevance in our life. അതുകൊണ്ട് തന്നെ truth എന്താണോ has actually accounts for the experience that I feel. Quickly, we'll come to the close. It should also explain the reality of what it seeks to explain. എന്തിനെയാണോ അത് explain ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിന്റെ reality. When you talk about the Christian worldview explains the condition of man. It explains the order of the universe. It explains moral facts. It explains intelligence. It explains the mere fact that anything exists at all. Why does something exist rather than nothing? All of these views can be explained. The reality can be explained through Christians, through the Christian worldview. Deivam illa engil there is no truth. If there is no God, there is no truth. I think it was in the 1960s that the Time magazine had on its cover, വളരെ കൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കവർ ആയിരുന്നു, കൾച്ചറൽ ഐക്കൺ ആയി തീർന്ന ഒരു കവർ ആയിരുന്നു, ഈസ് ഗോഡ് ഡെഡ്. അതേ ഫോണ്ട്, അതേ സ്റ്റൈൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു 2017. A few decades after it asked, is God dead? A rhetorical question. It put forward this question, is truth dead? If God is dead, then truth is dead. If you kill God, then what you're left with is yourself. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സെഷൻ, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഏത്തിസം ഇത്രയും പോപ്പുലർ ആക്കിയ വ്യക്തിയാണ്, തത്വചിന്തകനാണ് in the late 19th century and late 19th century, ഫ്രെഡറിക് നീറ്റ്ഷെ. നീറ്റ്ഷയുടെ ആശയങ്ങളാണ് ഹിറ്റ്ലറിനെ ഒക്കെ പിന്നീട് സ്വാധീനിച്ചത്. Nietzsche was the one who announced, and that particular phrase that he said became again a cultural phrase, God is dead. It was in a parable called the parable of the madman. വളരെ രസകരമായി, വളരെ പോയിറ്റിക് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ദൈവം മരിച്ചുപോയി, ദൈവത്തെ നമ്മൾ കൊന്നുകളഞ്ഞു, ഇനി ഈ കാണുന്ന ചർച്ചുകളും അമ്പലങ്ങളും ഒക്കെ മരിച്ചുപോയ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്രേവ് യാർഡ്സ് മാത്രമാണ്. God is dead. There is no one there. We have killed God. അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, പക്ഷേ when we actually unchained the earth from its sun, what were we doing? When we divorced the earth from its sun. സൂര്യപ്രകാശം ഒരു കോമൺ റെഫറൻസിൽ നിന്നും നാം ഭൂമിയെ പറിച്ചു മാറ്റിയപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ദൈവം മരിച്ചുപോയി, ആ സൂര്യപ്രകാശം പോയി. Then he says that each one will have to take up his own lamp and walk in the morning hours. Each one will have to take his own light and walk in the morning hours. അർത്ഥാർത്ഥം അത് വളരെ പോയിറ്റിക്കാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. കോമൺ പ്രകാശം ഇല്ല, അതിനെ നമ്മൾ കൊന്നു കളഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനിയും എല്ലാവരും അവനവന്റെ ലൈറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് അവനവന്റെ പാദം he has to carve out and live his life, which means that morality is not a common reference. There is no sun. We have to walk with our own lanterns lit. Going back to the verse that we read, in those days, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്രായേലിൽ രാജാവില്ലായിരുന്നു. Everyone did what was right in his own eyes. ഇന്ന് നാം പാർക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ
നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന വർക്ക് പ്ലേസിൽ, നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന കോളേജ് ക്യാമ്പസിൽ, there is no king, there is no moral authority. They are denying God's existence. They are denying the ultimate. And the consequence is that they do what is right in their own eyes. പക്ഷേ this in those days എന്ന് പറയുന്ന ജഡ്ജസിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്യമാണ്, ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലെ അവസാനത്തെ വാക്യമാണ്. in those days when, in those days during the judges, when the judges ruled. ഇനി നിങ്ങൾ ആ പേജ് മറിച്ചിട്ട് അടുത്ത പേജ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. അടുത്ത പേജിൽ തുടങ്ങുന്ന അടുത്ത പുസ്തകമാണ്. ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് വാക്യം തുടങ്ങുന്നത് in those days when the judges ruled. ഏത് പുസ്തകമാണത്? That is the book of Ruth. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഇസ്രായേലിൽ രാജാവില്ലായിരിക്കുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഓരോരുത്തൻ തനിക്ക് ബോധിച്ചവണ്ണം ജീവിക്കുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ, in those days a woman lived, her name was Ruth. You know what she said? If you read from one verse, I think 1 verse 18, I think 2 verse 8, where we read that 16, 17, 18, where Ruth tells Naomi, her own co-sister, Oprah, she did what was right in her own eyes. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഹിസ്റ്ററി ആണല്ലോ. She did what was right in her own eyes. She went back to her people. But Ruth said, your God be my God, your people be my people. Verse 18, എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്നാണ് verse 18. It says, Ruth was determined. When Naomi saw that Ruth was determined, we need to be determined, my dear brothers and sisters. In those days when the judges ruled, everyone did what was right in their own eyes. But one woman decided to do not what was right in her own eyes. She made God her reference. Your God be my God. You know what happened? റൂത്തിന്റെ പുസ്തകം എഴുതി അവസാനിക്കുമ്പോൾ ആ എഴുതുന്ന ആളിന് ക്ലൈമാക്സ് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. He got excited and he said, ആ പുസ്തകം എഴുതി അവസാനിക്കുന്ന ഫൈനൽ വേഴ്സസ് പറയുന്നത്, but God bless this lady. She made that decision and she became the father of Obed, the father of Jesse, the father of King David. Probably the person who was writing during the time of David, and he did not see the ultimate climax. When you come to Matthew chapter 1, you see it. She was not Mary, the grandmother of David. She was the great grandmother of the Messiah. She was the great grandmother of Jesus, our Lord. Through her, God sent salvation to the world. God honors your choice. Be determined in a relativistic culture to live for God. Be determined to be a Ruth. God will honor you, where you are and in the days to come. നമുക്ക് പലപ്പോഴും ചില ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ട്. എനിക്കും അത്ര ഇൻസെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, കോളേജിലൊക്കെ ആദ്യം പഠിക്കുമ്പോൾ. പക്ഷെ ഇന്ന് ഐ ആം പബ്ലിക്ലി എ ക്രിസ്ത്യൻ. അതിന് തുടക്കം ഇട്ടത് യൂസ് ഗോ ടു ഫേസ്ബുക്ക്. നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് റൈറ്റ് യുവർ വ്യൂസ്. Don't be a closet Christian. Articulate your views and be confident that the God whom you are worshipping, നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ, whoever is ashamed to confess me in this world, I will be ashamed to confess about him before my Father. Be proud of who you are. Live like an open Christian. Live like a public Christian. Live like a Ruth in the time of the judges. May God bless you with these words. Thank you. Back to you. Thank you, Brother ASHER. That was really wonderful. ശരിക്കും വളരെ മനോഹരമായിട്ട്, like I really loved the way he explained എങ്ങനെ ട്രൂത്ത് റിലേറ്റീവ് ആയി മാറി. Like what stance we should take. Like Ruth, നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആയിട്ടൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കണമെന്നുള്ളത് റിയലി നമ്മുടെ ശരിക്കും ഒരു ഐ ഓപ്പണിംഗ് ഒരു സെഷനായിട്ട് തന്നെ പറയാം. പ്രത്യേകിച്ച് ലൈക്ക് നമ്മൾ സ്ഥിരം എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ലൈക്ക് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ടു ബി മിയർ പാസീവ് ലിസണേഴ്സ് ടു വാട്ട് എവർ ദ വേൾഡ് അറൗണ്ട് us says, but to respond, to present our viewpoint, present the truth that we know. കാരണം ഞാൻ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ അപ്പോളജറ്റിക്സിന്റെ ക്ലാസ്സസും സെഷൻസും അതുപോലെ ഈ ഇതെല്ലാം വായിക്കുമ്പോഴും എല്ലാം like it helps me to stay more grounded and more like stand more firm in my the truth that I believe in. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ലൈഫിൽ ഈ സെഷൻസ് എല്ലാം അതിന് സഹായിക്കട്ടെ, അതിനെ ദൈവം മുഖാന്തരമാക്കി തീർക്കട്ടെ. God bless you, brother. Looking forward to having more sessions with you in the future. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് കൺക്ലൂഡിംഗ് പ്രേയറിനായിട്ട് ബ്രദർ എഡ്വിൻ തോമസിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു.
ബ്രദർ എഡ്വിൻ. ഓക്കെ, നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. കർത്താവേ, സ്തോത്രം കർത്താവേ. ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവേ ഇന്ന് ദൈവമേ മനോഹരമായിട്ട് ദൈവമേ ഒരു സെഷൻ കർത്താവ് നൽകി തന്നതിനായി നന്ദി കർത്താവേ. ഇന്ന് ദൈവമേ മനോഹരമായിട്ട് ദൈവമേ സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവമേ ഐഡിയാസ് പ്രസന്റ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി ദൈവമേ ഒരു നല്ല വിറ്റ്നസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യകതയും അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നതിനായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ബ്രദർ ആഷറിനെ കർത്താവ് ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കണം. അതുപോലെ ഇന്ന് ഈ സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഓരോരുത്തർക്കും കർത്താവേ ദൈവമേ സൂമിൽ കൂടി ആയാലും യൂട്യൂബിൽ കൂടി ആയാലും എല്ലാം കർത്താവെ കേൾക്കാൻ ദൈവമേ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവർക്ക് കർത്താവ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവെ ആ സത്യത്തിൽ കർത്താവെ കൂടുതൽ ഗ്രൗണ്ടഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുവാൻ, കർത്താവിന് വേണ്ടി ശക്തിയോടെ നിൽക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു കർത്താവെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇന്നത്തെ ഈ സെഷൻ കർത്താവ് നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതിന് ഇനിയും ധാരാളം അവസരങ്ങൾ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ അറിവ് എല്ലാം അതിന് പ്രയോജനമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ പിരിയാത്ത സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോട് കൂടി ഉണ്ടാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സർവ്വതന്ത്രി നമുക്ക് തീർക്കണം. യേശുവിൻ നാമത്തിലപ്പ കേൾക്കുവാനാണ്. Thank you, Brother Asher. It was really wonderful. Yeah, hoping to have more time with you in the future. നാളെ ആരാധനയുണ്ട്. എല്ലാവരും കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ രാവിലെ ചർച്ചിൽ കടന്നു വന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം.